Everybody, you are special in the presence of the Lord. Feel welcome tonight. bohle le kgethegile bogoneng jwa morena tekong le amogetšwe We are going to run to the Word of God and then we will pray. ra go lentswe la modimo go tloga fao ra rapela We are going to speak under the theme that we are continuing today, under the theme that we started some weeks before. re tšwela pele ka fase ga tlhogo ya tabe re thomile go dibeke tše mmalwa tša go feta Somebody say, I am one with Him. motho mongwe e re ke botele mmogo le yena Yes, we've been speaking under that theme that say, I am one with Him. ke gale re bolela ka fase ga tlhogo ya tabe e rego ke botee le yena I am one with Him. And then if you remember, the foundational scripture was the book of Mark chapter 10 verse 9. ge le gopola mangwalo a mathomo e ile a ba go tšwa go buka Mark chapter 10 verse 9 Mark chapter 10 verse 9. Just to recap that. Mark kgaolo lesome temane ya 9 That scripture reading says, wherefore what God has put together, let no man put asunder. Amen. Or what God has put together, let Tše no man Modimo separate. a di kopantšitše go se ka ba le motho a di kgaogantšhago So we are continuing with the theme that says, I am one with Him. jale re tšwela pele ka tlhogo ya tabe e rego ke botee mmogo le yena And another foundational scripture, it was 1 Corinthians chapter 6 verse 17. mangwalo a mangwe a ile go a bala go tšwa go buka 1 Corinthians chapter 6 verse 17 Where it says, fa gore go he who is joined with the Lord is one spirit with yo Him. a kopantšhitšego le morena ke moya o tee le yena So we were talking about that we are one with Christ jale Jesus. re be re bolela gore re botee le kreste And let no one try to separate that. go seke go ba le o a lekang go kgaogantšha tšeo Because the Bible says, gobane bibele e what re God has put together, se modimo a se kopantšhitšego let no man put asunder. go seke go ba le yo a kgaogantšhago He is mine, ke wa ka I am His. le nna ke wa gagwe We are together. re mmogo Father, we thank you for the reading of your word. Help us through your word tonight in the name of Jesus Christ. Amen. We learned that we've been bought. He bought us by His blood. re ile ra ithuta gore o re rekile ka madi a And He gagwe filled us with His Spirit. a ba a re tlatša ka moya wa gagwe We are the bride of the Lord. rena re makoti wa morena And He loves us. o a re rata We are the bride of the Lord and He's proud of us. re makoti wa gagwe ebile o a re thabela And He's even jealous of us ebile o a boulela so much. kudu-kudu You remember the book of Revelation chapter 19 verse 7. We read it as well. le gopola buka Revelation chapter The 19 Bible verse says, 7 le ra- rejoice bibele re thabang for the marriage of the Lamb. ka lenyalo la kona For the bride has made herself ready. gobane makoti o šetše a tilokišeditše And we say, when He comes, the bride will be ready. ebile re re ge a boya makoti o tla be a I'm lokile telling you, all that you are doing is to the preparation of the bride. tšohle re di dirago ke tukišetšo ya makoti Don't be afraid. le seke la tšhaba We are the bride of the Lord. re makoti ba morena So we are continuing in that, but we want to point out some few things. jale re tšwela pele ka sego mme re nyaka go kgatha dilo tše mmalwa As the bride of the Lord and the bride is in preparation, ka ge re le makoti wa morena ebile re le mo go because what itukišetšeng John saw, it is what is in the end, that the bride will be ready gobane seo jone a ile go a se bona ke tše di le go mafelong gore makoti ka nnete o tla be a for the loketše coming back of the bridegroom. a loketše molekani I wa want you gore to a feel bone that love. ke nyaka gore o kwe lerato You leo need to understand that o swanetše o kwešiše you are deeply loved gore wena o ratiwa by kudu-kudu the Lord. o ratwa ke morena 2 Corinthians chapter 11. go tšwa buka 2 Corinthians kgaolo ya 11 2 Corinthians chapter 11. We're going to read 2 from verse 2. go tloa go temana I'm reading in the King James. It says, for I am jealous over you with a godly jealous, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Paul is giving a warning to the bride here. paul o fa temošo go makoti To fa say, I have betrothed you, I have espoused you to one husband, a re ke go beile go ba monna go ba go monna o teng which is Christ. yo e lego And I'm kreste even jealous ebile ke a boulela because I promised Christ. gobane ke tshepiše kreste All I'm doing is to
to protect you by His word. tšohle ke di diago ke gore ke le šireletše ka lentšu la But you are gagwe not mine. gomme ga se lena baka You are of Christ. le ba kreste You are the bride. ke lena makoti But when I look at you, ge ke le lebelela I fear ke a that tšhaba what happened to Eve might happen to you. gore seo se lego sa diega go efa se ka diega go lena You might be moved and be corrupted from the simplicity of your husband, le ka šikintšhwa gomme la tlošwa mo go monne o wa lena which is Christ. e lego kreste You might end up doubting even Him. le ka feleletša le belaela yena ka boyena But Paul, when he spoke that, gomme phole ge a bolela he was tšeo trying to protect the bride of the Lord. o be a leka go šireletša makoti wa morena In Colossians chapter 3, verse 16, go tšwa go book Colossians chapter 3 verse 16 he said, let the message about Christ be full in you. e re dumelang molaetša wa kreste o tlale ka gare ga That lena simply means that Go go the no ra gore knowledge that I have tsebo yeo ke nago le yona concerning my husband, go ya ka molekani it wa must be ka full e in me, swanetše e tlale ka so gare that ga ka, wherever I am, gore fao ke lego gona I talk Him, ke bolele I yena sing Him, ke epele so that yena I will not be deceived gore ke seke ka from folwa the simplicity of Him. go tšwa tše bonolo tše e lego I tša must be gagwe full of ke Him. swanetše ke tlale ka yena Wherever I am, fao ke lego I must gona sing about ke Him. swanetše ke epele I ka must yena talk about ke Him. swanetše ke bolele ka Whatever yena I do, seo ke se He diago is mine. ke wa ka I am le His. nna ke wa gagwe Praise the Lord. ga morena a bokwe I am of Christ. ke nna wa kreste And let no one try to separate go that. seke gwa ba le o tee a lekang go nkgaogantšha I must be full of Him. ke swanetše ke tlale ka yena Jesus Christ. jesu kreste He is mine. ke wa ka I am His. le nna ke wa I am gagwe not claiming He is mine. ebile ga ke dipotse fela ke wa ka I am the bride. ke nna makoti He is proud of me. yena o thabile ka nna That ka wa e book- tlotla ka nna That book of Matthew chapter 16 buka ya mateo kgaolo ya 16 from verse 13. go tloga go temane ya 13 If you go up to verse 17, go ya go 17 the Bible says Jesus was talking to His disciples. bibele e re jesu o be a bolela le barutiwa ba He gagwe asked them, a ba who botšiša do men say that the Son of Man is? gore a na batho ba re mora wa modimo ke mang He was testing their knowledge and their understanding. o be a leka botsebo ya bona le kwešišo ya bona They say, some say you are Jeremiah. ba re ba bangwe ba re o jeremia Some say ba bangwe ba you re are Elijah. o elijah Some say ba bangwe ba reng you are one of the prophets. wo mongwe wa baporofeta Some say you are John ba the bangwe ba re Baptist. wena o jone mokolobetše But then he turned to them and said, what about you? o ile a sokologa a lebelela bona a re le na Because I'm not willing to be involved with somebody gobane ga ke nyake go ka ba le motho yo mongwe based on the secondary information of me. go ya ka tsebo ya go tšwa go motho yo mongwe ka nna I can't marry you based on what they say nka se about le me. nyale ka baka la se bona ba se bolelago Do you ka know nna me a na le ya ntseba na for you? le ntsebela nna And they did not know. ga le ba sa tsebe Ask your neighbor, do you know? bodiša moagišane a na wa tseba They did not know. ba be ba sa tsebe Except Peter. ka ntle ga Even peter Peter did not know. le yena o be a sa tsebe Peter blotted out. peter o ile a bolela You are Jesus, a re Son wena o jesu of the living God. morwa wa modimo You yo are a the phelago, Christ. o kreste Jesus said, jesu a re Simon Bar-Jonah, simon flesh and blood tša nama did not Le madi. reveal this to you, ga senkedi go but my utullela tšeo Father gomme papa who wa is ka in heaven. yo a lego legodimong What you know about me se wena o se tsebago ka nna is not just what you have studied about me, but it has been revealed to you. ga se se o ithutilego ka nna gomme go ile go a utulelwa wena Because gobane revelation is in love. Tell your neighbor, revelation is in love. kutullo e leratong When people are in love, that's where you get revelation. ge batho ba le leratong ke fa ba kgwetša go kutullo gona There are things that you can never know about somebody until you're involved. go na le tšeo ka se di tsebego ka motho yo mongwe ka ntle ga gore wena o tsenele There are bophelong deep jwa gago things that even if you can be close to me, you will never know about me go nnete until you are dinonetšego involved.
tšeo wena o ka se di tsebego ka nna ka ntle ga gore wena o tsenele bophelong jwa ka Because it's in love where you find revelation. gobane ke leratong mo o hwetšago dikutullo So it was revealed to Peter. jwale go ile gwa utullelwa Peter I am the Christ. gore nna ke nna Kriste. Oh. Do you know a that na le a tseba John, I want us to read something. ke nyaka re ba le se seng. John was born with Jesus. John o ile a belegwa le Jesu. John the Baptist was born with Jesus. John mokolobetše. But until it was revealed to him, he never knew who Jesus Christ was. gomme go fihlela go ile gwa utulelwa go yena a senke a tsona na Kriste ke mang. Let's go to the book of John chapter 1. A re yeng go buka John kgaolo ya mathomo Because he bore testimony. gobane yena ke yo a fago bopaki. John chapter 1, John kgaolo ya mathomo verse 32 to 34, it says, And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptize with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is Son of God. John acknowledged John yena o ile a lemoga until go fihlela I was told, ke botšwa until it was revealed to me go fihlela go that the one utulelwa that you will see the Spirit descending gore yena yo o tla bonago moya o theogela On godimo ga him. gago- godimo ga gago like a dove, jwale ka leba like a dove descending. a theogela ka Not jwale as a ka dove, leba. like- E sego e le leba jwale It's him. ke yena. That's how he knew him. Ke ka mokgwa o a ilego a mo tseba ka gona And he got connected to him. ke ge a kopana le yena He knew that is mine. a tseba gore ke wa And he was even willing to die for him. ebile o ba tikemišeditše go mo hwela But before that, gomme pele ga he did fao not know him. o be a sa mo Though he tsebe was born with him. le ge a ile a belegwa mo go le yena Because gobane to know him, go mo tseba it is only when you know that you are in love with him, he begin to reveal. ke more. ge fela wena o tseba gore o le maratong le yena ke fa a thomang go utulla gona. Somebody say, I'm the bride. Motho o mongwe e re ke nna makoti I'm the beloved of Christ. ke nna o yo a ratwago ke Kriste. That book of John chapter 1. Buka ya John kgaolo ya mathomo Let's go back. Verse 12 and verse 13. It a re says, boeleng go temana 12 le 13. But as many as received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Let me tell you, this relationship is not the will of man. Setswalle se ga se thato ya motho For you to be the bride of Christ is not the will of man, but the will of God. gore wena o be makoti wa Kriste a se thato ya motho gomme ya modimo. That is why nobody can separate Ke it. ka go go sena go le ka Because kgaogantšhago It is not out of the initiation of human being. gobane ga senke go a thoma ke motho It is by the will of God. ke ka thato ya modimo. You are not a child of God by the will of man, but by the will of God. wena ga o ngwana modimo ka baka la thato ya motho gomme e le ke ka thato ya modimo. Some of you are doubting your relationship with him and your fellowship with him. Ba bangwe ba lena le bolaela setswalelo se le yena You are of him because of the will of God. le wa gago gobane e le thato ya modimo. Hey, you are here by the will of God. Le gona fa ka thato ya modimo. You are hearing what you are hearing by the will of God. Le kwa se le se kwago gobane e le thato ya modimo. Make no mistake about A le it. seke la diaphošo ka seo. Don't take this relationship light. Le seke la tšea setswalle se la se tšeela Let me tell you, fase. we are so much of Christ. A nke ke le botše re tletše ka Kriste. And I want you Ke and me nyaka gore nna le wena to be rest assured. re be le netefatšo This is not a temporary thing. gore se ga se selo sa nakonyana. I want us to read the book of Galatians chapter 6 Ke nyaka re ba le buka Galatians kgaolo ya 6 to show that this, Go bontšha gore- this relationship setswalle se is too deep. se nweletše You kudu. will understand why he said, let no one, Le tla kwešiša ge a re go seke gwa ba le o tee no angel,
kapa lenyelong. No one, nothing, Go se ke nobody gwa ba can selo separate that. se se ka kgaogantšhago seo. Praise the Lord. Ga morena a bokwe. Galatians chapter 6. Galatians kgaolo ya 6 I want to read from 15. go tloga go temane ya It 15. says in NLT, it doesn't matter whether we've been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. My God, may God's peace and mercy be upon all who live by this principle. They are the new people of God. Verse 17, from now on, don't let anyone trouble me with this thing. For I bear on my body the scars that show I belong to Jesus. Tell your neighbor, let no one bother me about this thing. Botša maagišane go se ke go ba le o tee ya ntshwenyago From now on, go tlogela gane jwale. I bear in my body Nna ke swere mmeleng the wa ka scars that shows that he is mine, I am his. methalo e bontšhago gore ke wa ka le nna ke wa gagwe. I belong to Jesus. Ke nna wa Jesu. Paul said, from now on, Pole a re go tlogela gane don't jwale. let anyone trouble me with this thing. Go se ke go ba le yo a ntshwenyago For ka I se. bear on my body Gobane mmeleng wa ka the scars go bontšha that shows that I belong to Jesus. mabadi a go bontšha gore ke nna wa Jesu. All that I'm going through Tšeo ke fetago ka gare ga is tšona scars enough that I belong to ke Jesus. mabadi a lekaneng gore ke nna No wa one can Jesu. take those scars Ga gona away. yo a ka tlošago mabadi No one ao. can take that out of me. Ga gona yo a ka ntšhago tšeo ka gare ga ka. I want us to go back. Last time we learned about the challenges of the Nyaka re bride. boele morago The challenges of the bride. re ile ra ithuta ka melekong ya makoti In the book of Hosea chapter 2. go tšwa go buka Hosea kgaolo ya bobedi. I want us to go back there Ke again. nyaka re boele morago I fao want us to build something. re ke So re a that you see lesirelego that gore re kgone go bona gore there will be many things go tlile go ba le tše that dintši will make the bride tšeo di tlago di ya makoting to keep wondering. Gore Keep a wondering. tšwele pele a tletše naga Whether I'm still the beloved or not. a tipuše Still gore ana ke wondering. nna yo a ratiwago kapa aowa. Hosea chapter 2. Hosea kgaolo ya bobedi Last time we read verse 7. la mafelo re lebala temane ya 7 That says, and she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them. And she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband, for then was it better with me than now. To say, this bride of the Lord, gore makoti wa morena because many things are happening. gobane tše dintšhi di a direga. The bride is busy wandering Makoti o tletše naga all over, gohle all over. gohle. But the courage and the confidence is that the Bible says Gomme kgothatšo ke gore Bibele e reng she will remember o tlile go gopola that it was better gore go be go le kaone for me when I was with my first husband. ge nna ke be ke sane le molekani wa ka wa mathomo. For now the church is all over. Gane jwalo kereke e tletše We are speaking bitter and sweet water from the same fountain. re bolela tše bošula le tše di botse go tšwa metsing a mateng. And it's not supposed to be so. Gomme ga go a swanela go ba ka mokgwa oo. But believe you me, Gomme ntumele the bride is getting ready. makoti wa Remind tilokišetša. your neighbor, the bride is getting ready. Go putša maagišano gore makoti wa tilokišetša. Day by day, Letšatši ka the bride letšatši is getting ready. makoti wa tilokišetša. Hosea chapter 2. Hosea kgaolo ya bobedi I want to read from verse 14. go tloga go temana ya In 14. NLT it says, but then I will win her back once again. I will lead her into the desert and speak tenderly to her there. Why the desert? Gobaneng le ganata? Because in the desert there is not too much talk. Gobane le ganateng ga gone yo polelo ye ntšhi. There is no more much words. Ga gone mantšu a mantši. You will give him full attention. O tla mo fa bowena ka moka. In the desert, Le ganateng it's me and him. ke nna le yena fela. Even if you look around, there's no Le one. ge o ka lebelela ka mahlakoreng He ga said, gone I will motho. win her back. O re nna ke tla mmuša I will wa ba wa ka. speak tenderly to her there. Ke tlile go bolela le yena gabotse Verse gape. 15, I will return her vineyards to her and transform the valley of trouble into a gate of hope. She will give herself to me there,
as she did long ago when she was young, when I freed her from her captivity in Egypt. Oh my God. The Bible says, Bibele e reng where she is now, fao a lego gona gane jwalo she is in a state of hopelessness. o mo go leng gore ga go ne kholofelo She has pitched the tent in the valley of hopelessness. yena o beile tente lefelong le le sena go But kholofelo don't be fooled, the story is not over. gomme le seke la forwa taba e ga se ya mafelong The Bible says, I will speak to her tenderly bibele re again. ke tlile go bolela le yena ga And I will ka turn mos- the valley of trouble nna ke fetole into the valley tse of boima, hope. ke mo ise mo e leng gore go na le Oh, kholofelo somebody said the church will have hope again. Phetogo e re kereke e tlile go ba le The kholofelo bride gape. will hope again. makoti o tlile go ba le When you kholofelo read it in the Amplified, the Bible says you will have expectation and anticipation again. Ge ka amplified e re le tlile go ba le tše le di letela go When you gape come in the house of the Lord and when you come to talk to the Lord, you will come with expectancy. ge le tla ntlong ya morena le tlile go bolela le morena le tlile go tla le To na say, le tše le di tetšego I know my husband, situation can change anytime. le re ke a tseba seemo se ka fetoga ka nako e He nngwe le can e nngwe do ke a mo it tseba for me molekani wa ka a ka anytime. ntiela ka nako e nngwe le e Because he nngwe loves me. gobane yena o a nrata The Bible says, when that day comes, verse 16, says the Lord, you will call me my husband instead of my master. You will call me my husband. le tlile go mpitša molekani wa Not ka. somebody who's just mastering over e sego you, motho e leng gore ke monga lena but somebody who has called you in gomme yo a go biditšego ka to gare show you that love, go bontšha lerato leo to speak with you go bolela le wena in tender way ka mantšu a and monate. revive that hope in you. a be a tsošeletše kholofelo yeo ka gare ga gago Ask your neighbor, where's your hope? buša magišane a na kholofelo ya gago e Where kae did you pitch the tent? a na wena o beile tente kae In the valley of trouble. mo dilong tše boima na Thinking it's not going to happen, it's not going to work. o No. nagana go ka se thuše selo aowa You are the bride. nna le makoti You are not forgotten. ga la lebalwa I want to show you something ke again. nyaka go bontšha se sengwe I le want us to kgono see something. ke nyaka re lemogeng se sengwe Because where the bride is now, gobane fao makoti a lego Where gona the gane bride is jwalo now. fao a lego gona gane the jwalo bride is feeling hopeless. yena o kwa a sena kholofelo Somebody said the story is not over. motho mongwe e re taba ye ga se a fitlha The story is mafelelong not over. ga se a fitlha mafelelong My husband cares for me. molekani wa ka o ne taba ka nna I want us to read this poetic book. I love it. ke nyaka re ba le bukaeng Songs of Solomon. buka ya songs of solomon This is the poetic book concerning Christ and the church. I know many they use it for different reasons. This is about Christ and the church. buka ye e bolela ka kreste le phuthego I want you to listen to Songs of Solomon chapter 1. kgaolo ya mathomo Verse 6. go tla go temana This is how the bride is feeling now. makoti o tukwa ka tsela ye gane jwalong Look not upon me because I am black, because the sun has looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of the vineyard, but my own vineyard have I not kept. Listen to the bride. theletšang makoti The bridegroom is coming. molekani wa gago wa boya The bride is not even proud of herself anymore. makoti o le yena ebile ga a sa tithabela yena ka boyena I've been busy o re ke kgale ke tšwela pele ke with šoma many things ka dilo tše dintšhi until I forgot to take care of my go life. fihlela ke lebala go Don't hlokomela even bophelo look jwa at ka. me. o seke wa ntebelela I'm no longer shining as I should. ga ke sa taga ka mokgwa o ke tshwanetse ke tage ka gona You remember the scripture that we read last week, Ephesians chapter 5? la gopola mangwalo ra badile go be ke ya go feta go tswa go buka The Bible Ephesians says, kgaolo when the 5 Bible says the husband should love your wife as Christ loved the church ge bibele e re monna o tshwanetse a rata mosadi wa gago jwale ka ge kreste a ile a rata and phuthego wash them and nourish them. a ba with the hlapiše a ba word. hlwekiše ka lentšu Now listen what, and the Bible when it continues say, ge go tšwela this pele gore mystery is great. tše ke tlo dilo tše But dikgolo we kudu speak of Christ and the church. gomme re bolela ka kreste mmogo le phuthego Now listen to the bride. jwale theletša makoti The fa bride said, don't look at me. a re o seke wa ntebelela I am too black. nna ke yo moso kudu
The sun has scorched me. letšatši le le ntshomileng I was busy ke be ke šoma doing the things of my brothers ke dira dilo tša abuti wa until ka I forgot to take care of my continence. go fihlela ke lebala go hlokomela mmele wa ka. When you read it in the Amplified, say, until I forgot to take care of my complexion. Ka Amplified e re go fihlela ke lebala go hlokomela mmala wa ka. Every time when you become too busy about things, Ka dinako tsotlhe ge wena o thoma o šoma ka dilo tše dintši about foreign matters, dilo tše di senago mogolo your beauty vanish. bobotse ba gago bo a And fela when he come to look at you, ge a etla a tlile go go you start lebelela to run away from o him. thoma wa mo tšhabela He wants the bride, o nyaka but the makoti bride is no longer proud gomme makoti yena ga a sa to come itlotla and face the bridegroom. gore a ka tla Why? lebelela molekane wa ga gobaneng na Because gobaneng you are no longer the way you're supposed to be. ga go sa le ka mokgwa o tshwanetse go ba ka gona. The Bible says Bibele e reng he washed him. o ile a mo hlapiša. Christ is coming Kreste o ya for boya that church a buela phuthego without eo spot and wrinkle. yeo e senago Do you mepatso remember when kapa we're go reading, the Bible šošogana. says the husband washed this wife gopola ge re bala gore molekane o re from all the Bibele e re spots molekane o and a from hlatswa all the wrinkles. mosadi wa gagwe go tšwa go babala ka mokwa le But go šošobana ka moka listen now, go metheletšang ga she said, lešwalo I'm black. o re ke yo moso The sun has scorched letšatši me. le le ntshomileng Don't even look at me. le seke la ntebelela I was too busy. ke be ke le tšwela pele ke šoma. Ask your neighbor, what are you too busy with? Buša magišane a na o dirang That you can't even take care of tše e yourself leng gore di tla gore anymore. wena o seke o palelwe ke go te How tlhokomela do you take care of yourself? a na o te tlhokomela The Bible jwang. says we wash by the word, spirit of the Bibele word. e rena re hlakišwa ke Shake your neighbor and say, lentswe la spirit of the semoya. word, the spirit of the word of God. It's what beautify Ke us. se se dirang gore re ba ba botse The word of God. lentswe la modimo It make us beautiful le dira gore re be ba ba and botse attract him to keep coming. ebile re mo goge gore yena a tswele pele a etla And when he comes, ge a boya I don't run away. ga ke tšhabe I get more closer ke hutela gausi because I'm prepared. gobane ke I'm tilokišeditše adorned for him. nna ke šetše ke tilokišeditše I know yena he's coming. ke a tseba gore o a Anytime he boya can knock, ka nako ye nngwe le ngwe a ka no and kokota I'm ready. ebile ke tilokišeditše. Hey, you know when you continue with that book of Song of Solomon, ge o tšwela ka buka ya Songs of the Bible says, Solomon I heard him knocking. bibele re ke mo kwele a kokota And I was preparing myself to open the door ka for him. ditukišetša gore ke mmulele mojako But when I opened, gomme ge ke he bula was not there. o be a se gona Why? gobaneng I'm not prepared. ga ka loka There is something that attracts him. go ne se se mo gogago When I am full of what he left me with, which is his word, ge ke tletše ka tšeo a ntšhilego ka tšona e le go lentswe la he gago is coming to stay. o tlo tla a tlile o dula It's not ge. just a visit, it's a Ga se permanent go etela ke go stay. dula go ya go ile But listen, go metheletšang. Songs of Solomon chapter 2. Songs of Solomon kgaolo ya bobedi. Oh, somebody say, my husband is patient. Oh, he's so patient. Ga fele pelo Verse 4, it says, go tloga go temana ya 4 he brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. What is that? ana ke sefe seo What do we do in banquet? re dirang mo ge re ja What do we do in banquet? re dira eng na He brought me, he's leading me back again to the place where the table is spread and I will eat. o nkiša gape mo la tafole mo e leng gore e beilwe tša And go ja feed ke tlo ja again, and feed again. ka ja gape What am I feeding? ana ke I ješa eng feed from him. ke ja go tšwa go yena Feed of his word. ke ja lentswe la And when I'm gagwe feeding, ge ke ja I am certain nna ke ba le of his divine protection by his love around netefatšo ya me. tšhireletšo ya gago ka baka la lerato la gagwe Oh, Jesus. He covers me. He yena spread. wa nkapeša Let me tell you, a nke ke go botše church,
phuthego It's a place where the table must be spread. ke lefulo mo le reng tafola tshwanetse e beiwe When we come to church, we come to feed. ge re tla kerekeng re tla re tlo ja We come to eat. re tla go tlo ja The table is spread. tafola e tletse ka tša go ja Ask your neighbor, how much are you going to take? botša moagišanana ana wena o tlile o tšea The tše di ka table kae? is spread. tafola e tletse We are banqueting. rena re That's what we come to church for. ke seo re diang gore re tle In kerekeng church, we come to banquet. mo kerekeng re tla go tlilo ja We are coming to banquet. re tla go tlilo ja We are coming to eat. re tla go tlo ja That's the reason why we come to church. ke lona lebaka leo re diang gore re tle That's kerekeng where he begins to reveal when we are eating. ke fao a thomang go tula ge rena re tswela pele re But ja when he talks to me, gomme ge a bolela le nna every time ka dinako when tšohle I banquet, nna ge ke ja do you know that the more you banquet, the more you come higher? a na la tseba gore go tswela pele go ja ke mo o thomang go There are namela things that gona o does not nyologa affect you any go longer le tše di tletlong di sa go tshwenya because you are full. gobane wena o tletše Ask your neighbor, have you been eating? botšiša moagišane a na wa ja Have you been banqueting? a na wa ja Your husband has spread the table. molekane wa gago o tladitše tafong The more, every time when he wants to talk to us, ka dinako tšohle ge a nyaka go bolela le rena because gobane he has brought us closer, o re khuteditše draw us kgauswi near to him, o re khuteditše kgauswi le he yena lifts us to o where tlilo re he is. nyološa fao a lego gona Do you know that every time when he talks to us, he lifts us to the level a where na la he is? bušore ka nako tšohle ge a bolela le rena o re Hey, nnošetša he le don't lefelong talk leo to a us from lego go here. lona ga a bolele rena go tšwa fase Let me fa show you the scripture. a nke ke le bontšhe Let's go to the mangwalao book of Revelation. go tšwa go buka ya kutullo If you've been banqueting, ge le re kgale le ja when you open your mouth, ge le bula melomo ya lena what comes out of you go tšwa eng na is what you've been eating. seo se tšwago ke se lena le se jago Ask your neighbor, do you enjoy your food? buša magišane a na o tsefela ke dijo tša gago Revelation chapter 4. Revelation I say, when you want to talk to us, ke le ka re ge a nyaka go the bolela more le we rena eat, ge re tswela pele re the more we ja go high. ke mo re tswelang pele re The ya more we are godimo going higher. re ya The godimo more we are going higher. re ya godimo And then he's able to have conversation with jalo o us. kgona go ka boledišana le rena Some of us want to talk to him. They're so ba bangwe ba low, low, rena re low, nyaka low. go bolela le re le kua fasefaseng No, aowa he doesn't do like that. ga a dire ka mokgwa o He is the most high, remember. ke yena wa godimodimo gopola Revelation chapter 4. revelation kgaolo ya 4 Listen to what John said. theletša se jone a se bolelago He said, verse 1 and 2. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up higher, come up hither, and I will show you things which must be hereafter. When you want to talk to me and you, ge a nyaka go bolela le nna le wena the reason why he feeds us, lebaka la gore a re he ješe wants us to come higher. o nyaka gore re tle godimo Tell your neighbor, neighbor, come higher. botša magišane e ya He wants to godimo show you o things. nyaka go go bontšha Come hither. e ya godimo Come hither. e ya Come godimo higher. e ya godimo Move from those things. Come tloga go hither. dilo tšeo o ye kwa He can't godimo talk to you. You are too a mingled. ka se Come bolele le hither. wena go le mo fase e ya godimo Come hither. Come e yang higher. godimo He wants to talk to you here. o nyaka go bola le nna kwa He said, godimo I want to show you things that are about to come. o re ke nyaka go le utulela tše di tlile go tla You see that Revelation is in love? a fela told bona you. revelation e mo I told you. e leratong When you're in love, there is revelation ge o le mo there. leratong go ba le There are kutullo things fao that you will never know unless you are in. go na le tšeo ka se di tsebego ka ntle ga gore o tsene ka What was the gare response of John? Let's see. I And know. immediately I was in the spirit. John said, immediately when he said, come hither, immediately I was in the spirit. semetseng ka tsena go tša semoya And behold, a throne was set in heaven, and one sat on a throne. Oh, John began to talk things that people who are down cannot see. jone a Cannot thoma go see bolela them. tšeo gore batho ba le kua fase ga ba di bone He said, I was in the spirit. a re ke be ke le moyeng Hey, when we go higher, ge re ya godimo we tap in the level of the spirit. re tsena mo We legatong la tša don't talk semoya fleshly Ga re sa bolela stuff dilo tša any senama. longer. Somebody say flesh. motho o mongwe e re tša senama Come hither. e tlang le godimo Please, come hither. e yang godimo You know, when you come hither,
ge o ya godimo o nyologa when you tap there in the spirit, ge o fihla mo o tsena go tša semoya you get to connect to the point that o kgona go kopana go fihlela mo e leng gore you begin to hear him speaking things like, no eye has seen, o thoma o mo kwa a boleletse e leng gore ga go na mahlo a di bonego no ear has heard, kapa ditsebo tše di kwelego no heart has conceived. kapa dipelo tše di lego tša That which I have Fihlela. reserved. For who? tšeo ke di beilego ke di beetše mang na For who? mang na He said for who? For him, for them that loves me. ke beetše bona bao ba nratago That's 1 Corinthians chapter 9, chapter 2, verse 9. 1 Corinthians chapter 2:9 This thing they are reserved for them that are in love with him. Ah, No eye dilo has tše di seen. beetše bao ke lego leratong le So, bona what others call secret, jwale ba bangwe tšeo be le ba bangwe di bitša the Bible diphiri says to us it has been revealed by the Spirit of God. bebele e re go rena di utullwetše ke moya wa Yes, we modimo know them. e re a di It's a tseba secret to them that are outside. ke diphiri go ba ba lego No, to kantle us it's not a go secret. rena ga se sephiri But no eye has seen. gomme ga gone No eye. mahlo a bonego No ear has kapa heard. tsebo ye e No kwelego heart has kapa conceived pelo ye go ilego ya them that has been which has been reserved tšeo di beilwego for them bao that di beletšego agree bao to come ba dumetšego to go the tla level where he can fellowship with them. mo e leng gore a ka kgona go As the bride and the boledišana le bona bridegroom. jwale ka makoti mo They will see you shining. ba tla go bona wena What o happened? taga ba re go diagetšeng na I have privileged information. o tla re ke ne tsebo Unfortunately, you cannot know. mo masebe gore na le ka se tsebe For you to know, gore na le tsebe come hither. namelelang Your husband wants you a bit higher. molekane wa gago o nyaka gore o ye kwa godimong Why are you still mingling there? gobaneng wena o sa lefa mofase Why are you still contesting there? gobaneng o sa bolela mo faseng There are things. go na le The dilo Bible says these things are spiritually discerned. bebele e re dilo tše ke dilo tša semoya To us, we are given the Spirit so that we'll know the things that are freely given. re filwe moya gore re kgone go tseba dilo tšeo di filwego di sa patelwa Not in the flesh, in the Spirit. e sego go tša nama gomme go tša semoya That's what the Bible says. Those who are joined to the Lord, they are one ke ka go bebele spirit re bao with Him. ba le go kopane go le modimo ke moya o tee le yena Tell your neighbor, "Hey, it is best in the Spirit this side. This side, the Spirit, it is best. We know what they don't know. re tseba tše bona ba sa di tsebego How do we know? a na re tseba jwang It is revealed. wa o tulwela rena Yes, he confides. He confides. I talk to him as a husband and a wife. We are confiding. ke boledišana le yena jwale ka monna le mosadi And you're surprised. ebile o maketše When you want me here, you can't find me there. ge o nyaka fa ga o nkgwetše How did you know? o re ana o tsebile jwang My husband molekani wa ka visited me last night and told o me. nketetše maabane bošego a mpotša What? Do you remember? Do you ana remember? wa gopola Do you remember the spirit? It's the spirit of Elijah when they were Moya- complaining to say, how do Israel know Ge that ba be when ba we are bolela- about to attack them this side, they change the route and go that ge ba side? re How do they Israel e know? tseba jwang gore ge re tlilo a tlhasela ka lehlakoreng le bona ba fetola ba ka go le lengwe lehlakore They say, hey, there's a man. ba re go na le monna There's a man. Go na There's le a man in monna. the camp. Go na that le man. monna mo He kampeng tells them what to o do. ba botša gore ba dire eng Privileged information. re ne tsebo rena How do they know? Because Ana ba we knew tseba jwang? that they are moving here and Gobane tomorrow re we're tsebile going ba to tloga trap them fa, there. ka mosego re tlo No. ba hwetša fale aowa Tell your neighbor, Butcha Marishana. my husband visited me last night. molekani wa ka o nketetše maabane bošego Were you trapping me there? ana wena bo nyaka go nkgwetša fao He said, I must change the route. a re ke fetole tsela That's how much he loves me. ke ka mokgwa a nratago ka gona He's my refuge. ke yena setšhabelo sa ka Let me read you the last scripture to show you that fear nothing. a ke le balele You mangwalo are a mafelo go loved. tšwa le Revelation Sekelarata. chapter 1. la tšhaba selo revelation kgaolo ya mathomo Are you here?
a na le gona Praise the Lord. ga morena a boko Revelation chapter 1 verse 17. go tloga go temana 17 Oh, he said, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Do you know what does that mean? a na la tsebora se se ra goreng I know where you've been. ke tseba fa o le go a ba gona Don't worry about where you're going. o seke wa tshwenyega ka fa o ya go I'm gona there already. ke šetše ke le fao That's how I've covered you. ke ka mokgwa ke Fear go not. šireleditšego ka gona o seke wa tšhaba selo I am ke nna the Alpha. ke nna alpha le omega Oh, she went ahead of me. Praise the Lord. Fear not. le seke la tšhaba I know ke a tseba what is about to come. se se tlile go tla How careless can this husband be a na monna wa a ka se tšee maikarabelo to ka can tsela fail efenang to reveal what is about to happen? gore yena a hlolege go utulla se se tlile go direga Oh, he cares. o ne taba ka reng When we're saying, David said, he will never suffer your foot to be moved. ge re be re dafita wa bolela gore a ka se tswile a dirile gore It leoto la gago doesn't le matter how tlošwe. they try to shake you. go sena tsona bona ba leka go go šikintšha jwang It doesn't matter. ga go ne taba Your husband, molekani wa gago church, he is the head of the church. ke yena hlogo ya He is phuthego Alpha ke yena alpha and is Omega. ebile ke omega Doesn't matter what happened in between. ga go na tabanana go direga eng mo gareng I'm covered. nna ke apešitšwe I want to tell you, you might be here, o ka bo o le gona fa and every time when he's calling you, say, come, I want to have a conversation with you. ka dinako tsotlhe ge a go bitša re tla ke nyaka go boledišana le wena A lot of pollution has been going on that make you even to be afraid of tše him. dintšhi ke kgale di sepela mo dirang gore wena o fihlele o tšhaba modimo You might be even saying, o ka be o reng I am black, ke nna yo moso I'm not prepared. nna ga ka I cannot come, I tedišetša cannot, not nka se me, kgone not go tla me. e se go nna He's saying, a re fear not. o seke wa tšhaba I know where you've been. ke tseba fao o bile go gona I've been there and before. ke šetše ke le gona fao peleng And I know where you're going. ebile ke tseba fao o ya go gona I want to speak to you. ke nyaka go bolela le wena Let's go to the desert. a re ye le gana teng One thing that is good about him, se lego se se botse ka yena when you're saying, but in the desert there's no water. ge wena o re le gana teng ga go ne metsi He said, whoever thirsts, a re yo a nyorago come and drink. ga a tle a nwe I will give you water for free. ke tla le nea metsi I mahala will open streams of rivers of water Ke tla in the bulela desert. So when he's dinoka saying, let's go to the leganateng. desert, Jwale don't be ge a re a re thinking, leganateng, o oh, seke wa then he's nagana going to gore, punish me. "Aowa, He o is ilong not go- that kind of a husband. ga se molekani wa mokhuta ong If it will cause him to open rivers of streams in the desert, he ga le will. re go tla mo dia gore yena a bule metsi leganateng o tla dira He loves you. o a go rata Hey, hey, child of God. ngwana modimo He loves you. o a go rata Today you are even afraid of him. le kgono o a mo tšhaba And he's knocking. o a kokota Come. e tla I want to nourish you. ke nyaka go go I want to hlwekiša show you. I want ke to nyaka love go you. go bontšha ke nyaka But go no. go rata gomme aowa Ask your neighbor, what have you heard about your husband? buša magišane a na o kole eng ka molekani wa gago Is it a first-hand information? a na ke tsebo ya go tšwa go motho wa mathomo And now you have become so, gane jwale o šetše o you know, there is nothing that is unattractive ga go ne se sa gogego mahlo than somebody who's always not sure if I'm loved or not. jwale ka motho ena a sena go netefatša gore o a ratiwa kapa aowa Ask your neighbor, are you really sure? buša magišane a na o ne netefatšo eo But the way you behave, I don't know if it resembles that he loves. ka mokgwa o e tshwarago ka gona ga ke tsebe go bontšha gore ka nnete wa moratana It's like he's after you o ka re ke ena a go šetše go morago to get you. gore a go hwetše But he's after you to
nourish nourish you. o go šetše morago gore yena a go hlwekiše ka ba go tlatše. Can we go to the banquet? A na o ka ya sejong? Huh? The table is spread. Tafole e adilwe. What do you want to eat tonight? O nyaka go ja eng bošegong bjo? He has spread. Tafola e adilwe. Child of God, God is not against you. Ngwana Modimo, Modimo ga a kgatlhanong le wena. If God is against you, then there is no one who can stand for you. Ga le gore o kgatlhanong le wena ga gona yo a ka go emelago. The bride is getting ready. Makoti o adilwe ke šetše. John said he laid his hand upon me. Jone a re o ile a bea matsogo a And touch godimo ga me. gago a nkgwatha. Say, fear not. A re o seke wa tšhaba. Say, I fell down on my knees. A re ka wela fase ka dikhudu Because I jaaka. was shaking. Gobane ke be ke thuthumela. And I said, no, A re aowa. don't. O seke. Don't. O seke. Fear not. O seke wa tšhaba seng. I'm the first Ke nna wa mathomo. and I'm the last. Ebile ke wa mafelelo. I know what is about to come. Ke tseba se se tlile go tla. It might have not come to you now what is about to come, but you are walking with the one who knows what is about to happen. Go ka be go sentle go Sophia. e tlagane jalo gomme o sepela le yo a tsebang gore go tlile go direga eng.